Nhựa Kauri, một phần của lịch sử New Zealand. Cây Kauri là loài cây rừng khổng lồ có nguồn gốc ở New Zealand. Trước kia, chúng từng tạo thành những cánh rừng bạt ngàn bao phủ phần lớn miền Bắc đất nước. Ngày nay, gỗ của cây Kauri được xem là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Nhưng trong quá khứ, chính nhựa của cây chất lỏng đặc sánh chảy bên trong thân cây, khi đông đặc lại thành một dạng keo cứng, đã đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của lịch sử New Zealand. Khi nhựa chảy ra từ những vết nứt hoặc vết rách trên vỏ cây, nó sẽ dần đặc lại thành từng cục và cuối cùng rơi xuống đất, bị chôn vùi dưới lớp lá rừng dày đặc. Vỏ cây thường nứt ra ở chỗ các cành mọc tách khỏi thân và nhựa cũng tích tụ ở đó. Những người định cư châu Âu đầu tiên ở New Zealand đã thu gom và bán loại nhựa này. Nhựa mới chảy từ cây còn mềm, giá trị thấp, nhưng phần lớn lượng nhựa được khai thác đã được chôn vùi hàng ngàn năm dưới lòng đất. Loại nhựa này có thể mang nhiều màu sắc, độ trong suốt và độ cứng khác nhau tùy thuộc vào thời gian và vị trí chôn vùi, cũng như tình trạng của cây khi bị thương. Nhựa chất lượng cao thường cứng, sáng và thường được tìm thấy ở những sườn đồi nông. Còn loại kém hơn thường mềm, có màu đen hoặc trắng đục, giống đường, và được phát hiện ở các đầm lầy, nơi chúng ngâm trong nước rất lâu. Những khối nhựa mờ đục, sau thời gian dài tiếp xúc với ánh nắng hoặc lửa rừng, đôi khi sẽ biến thành loại trong suốt và sáng đẹp hơn. Hầu hết nhựa Kauri được tìm thấy ở các khu vực có rừng Kauri mọc, từ giữa đảo Bắc trở lên phía Bắc. Vào thời kỳ của người Maori và những năm đầu người châu Âu đặt chân đến, tức trước năm 1850, phần lớn nhựa chỉ đơn giản được nhặt ngay trên mặt đất. Về sau, khi lượng nhựa trên bề mặt ít dần, người ta bắt đầu đào sâu xuống lòng đất để khai thác. Người Maori, cư dân bản địa của New Zealand, đã biết đến và sử dụng nhựa Kauri từ rất lâu, trước khi người châu Âu tới vào đầu thế kỷ XIX. Họ gọi nó là kapia và xem đó là vật liệu hữu ích trong đời sống. Nhựa tươi được ưa chuộng vì có thể nhai như kẹo cao su. Nhựa chôn vùi lâu năm cũng được ngâm nước, pha thêm nước ép của một loại cây địa phương để làm mềm và dùng tương tự. Khi người ta tụ tập, họ thường truyền tay nhau một miếng nhựa để nhai chung, rồi để dành phần còn lại cho lần sau. Nhựa Kauri cháy rất tốt, vì thế người Maori thường dùng để nhóm lửa. Đôi khi họ cuốn nhựa trong cỏ khô đốt cháy và dùng như một ngọn đuốc đi săn cá ban đêm. Những chuyến hàng đầu tiên mang nhựa Kauri rời khỏi New Zealand được đưa đến Úc và Anh vào năm 1814-1815. Đến thập niên 1860, tiếng tăm của loại nhựa này đã vang xa trên thị trường quốc tế. Người nhập cư châu Âu bắt đầu gia nhập cùng người Maori trong hoạt động khai thác nhựa trên các ngọn đồi ở miền Bắc. Khi lượng nhựa trên mặt đất khan hiếm, người ta dùng xẻng để đào sâu tìm kho báu chôn vùi ấy. Số lượng người đào tăng nhanh khiến sản lượng xuất khẩu vọt từ 1 tấn năm 1860 lên hơn 10 tấn vào năm 1900. Trong suốt 50 năm, từ khoảng 1870 đến 1920, ngành nhựa Kauri trở thành nguồn thu nhập chính cho những người dân định cư ở phía Bắc New Zealand. Nhiều nông dân, phụ nữ và trẻ em tham gia đào nhựa để kiếm sống, với khoảng 20 người hoạt động trong lĩnh vực này vào thập niên 1890. Dù phần lớn làm bán thời gian, vẫn có gần 7 người sống hoàn toàn nhờ nghề này. Trong thời kỳ khó khăn, đào nhựa là công việc duy nhất mà người thất nghiệp có thể trông cậy, miễn là họ sẵn sàng lao động. Ứng dụng thương mại đầu tiên của nhựa Kauri là chế tạo sân bóng cao cấp cho đồ gỗ, loại sơn trong suốt giúp bảo vệ và tạo độ bóng cho bề mặt. Trước năm 1910, phần lớn nhựa tốt nhất được dùng cho mục đích này. Vào những năm 1890, nhựa Kauri chiếm đến 70% lượng sơn dầu được sản xuất tại Anh nhờ đặc tính dễ xử lý ở nhiệt độ thấp và cho ra lớp sơn màu sáng. Khoảng năm 1910, người ta phát hiện rằng nhựa Kauri cũng là chất kết dính tuyệt vời trong sản xuất sàn linoleum. Điều này mở ra thị trường cho lượng nhựa kém chất lượng vốn trước đây bị vứt bỏ. Tuy nhiên, từ thập niên 1930, khi các vật liệu tổng hợp ra đời, vai trò của nhựa Kauri dần bị thay thế. Nhựa Kauri hóa thạch khá mềm, có thể điêu khắc hoặc đánh bóng dễ dàng. Thời nữ hoàng Victoria 1837-1901, nhiều món trang sức dành cho phụ nữ được chế tác từ nhựa Kauri, đặc biệt là những miếng chứa côn trùng hóa thạch bên trong. Các thợ đào nhựa đôi khi khắc những hình nhỏ tinh xảo. Nhiều tác phẩm trong số đó vẫn được trưng bày tại các bảo tàng địa phương ngày nay. Theo thời gian, nhựa Kauri còn được dùng trong sản xuất keo hàng hải, nến và nhiều sản phẩm phụ khác. Trong những thập kỷ gần đây, nó chỉ còn được dùng giới hạn trong việc làm sơn bóng cao cấp cho đàn violin. Dù thế, nhựa của cây Kauri vĩ đại vẫn mãi là biểu tượng gắn liền với lịch sử của New Zealand.
Kauri gum, a piece of New Zealand's history. The kauri tree is a massive forest tree native to New Zealand. Kauri once formed vast forests over much of the north of the country, whereas now it is the wood of the kauri, which is an important natural resource. In the past, it was the tree's sap-thick liquid which flows inside a tree, which, when hardened into gum, played an important role in New Zealand's early history. After running from rips or tears in the bark of trees, the sap hardens to form lumps of gum, which eventually fall to the ground and are buried under layers of forest litter. The bark often splits where branches fork from the trunk, and gum accumulates there also. The early European settlers in New Zealand collected and sold the gum. Gum fresh from the tree was soft and of low value, but most of the gum which was harvested had been buried for thousands of years. This gum came in a bewildering variety of colors, degree of transparency and hardness, depending on the length and location of burial, as well as the health of the original tree and the area of the bleeding. Highest quality gum was hard and bright and was usually found at shallow depth on the hills. Lowest quality gum was soft, black or chalky and sugary, and was usually found buried in swamps, where it had been in contact with water for a long time. Long periods in the sun or bushfires could transform dull, cloudy lumps into higher quality transparent gum. Virtually all kauri gum was found in the regions of New Zealand where kauri forests grow today, from the middle of the North Island northwards. In Maori and early European times up until 1850, most gum collected was simply picked up from the ground, but after that, the majority was recovered by digging. The original inhabitants of New Zealand, the Maori, had experimented with kauri gum well before Europeans arrived at the beginning of the 19th century. They called it kapia and found it of considerable use. Fresh gum from trees was prized for its chewing quality, as was buried gum when softened in water and mixed with the juice of a local plant. A piece of gum was often passed around from mouth to mouth when people gathered together until it was all gone, or when they tired of chewing, it was laid aside for future use. Kauri gum burns readily and was used by Maori people to light fires. Sometimes it was bound in grass, ignited and used as a torch by night fishermen to attract fish. The first kauri gum to be exported from New Zealand was part of a cargo taken back to Australia and England by two early expeditions in 1814 and 1815. By the 1860s, kauri gum's reputation was well established in the overseas markets, and European immigrants were joining the Maoris in collecting gum on the hills of northern New Zealand. As the surface gum became more scarce, spades were used to dig up the buried treasure. The increasing number of diggers resulted in rapid growth of the kauri gum exports from 1,000 tons in 1860 to a maximum of over 10,000 tons in 1900. For 50 years, from about 1,870 to 1,920, the kauri gum industry was a major source of income for settlers in northern New Zealand. These would-be farmers turned to gum digging to earn money to support their families and improve their farms until better times arrived. By the 1890s, there were 20,000 people engaged in gum digging. Although many were part-time, nearly 7,000 were full-time. During economic hardship, gum digging was often the only job available for the unemployed. Anyone willing to work could earn a living. The first major commercial use of kauri gum was in the manufacture of high-grade furniture varnish, a kind of clear paint used to treat wood. The best gum exported before 1910 was used in this way. By the 1890s, kauri gum was used in 70% of oil varnishes made in England. It was favored because it was easier to process at lower temperatures and produced a paler varnish. About 1910, kauri gum was also found to be a suitable ingredient for floor coverings such as linoleum, giving a use for poorer quality gum that had previously been discarded. Its importance declined in the 1930s as synthetic alternatives appeared.
Fossil Kauri gum is soft and can be carved or polished with fine sandpaper. During Queen Victoria's reign, 1837–1901, it was fashionable to make jewelry from it, especially pieces containing insects preserved inside. Gum diggers often carved small sculptures, many of which can still be seen in museums today. Over the years, Kauri gum was also used in marine glue and candles. In recent decades, its use has declined to a specialized one, for making high-grade varnish for violins. But the gum of the magnificent Kauri tree remains an iconic part of New Zealand's history.